Dawn strike. Learning in public universities and medical colleges has remained paralyzed since last Thursday after lecturers, university staff and some specialist doctors downed their tools to demand for structured salaries. Members of the university's academic staff union, UASU, Kenya University Staff Union, KUSU, KUDEIA, and Kenya Medical Practitioners and Dentists Union, KMPDU, vowed not to return to work until the government agrees to table a counter-offer to their 2017 to 2021 proposal. Alternatively, they want their employer to honor and implement their proposals in their current form. And this strike will continue until the 2017-2021 CBA is negotiated, signed, registered at the Employment and Labor Relations Court, and implemented in total. In UASU, we call it NISRI. Negotiated, signed, registered, and implemented. The salary structures in the universities have been characterized with distortions for decades. The distortions have ensured that inequalities abound. Now, a section of women in Samburu, led by a nominated MCA, Roslyn Lesaibile, celebrated the Women's Day in style by paying a visit to local Government of Kenya women inmates. Speaking at the Maralal GK prison, Lesaibile appealed to all Samburu community members to educate their girls. Roslyn appealed to locals to take matters of girl-child education seriously, saying that illiteracy remained high in the area. She said that it was only through education that avenues for empowerment, including leadership positions, would be opened. Other speakers also appealed to the county government to reserve 30% of the contracts awarded to Samburu women groups. The county government should assist our women. If it is contract, that 30% which is supposed to go for women, it should be there. And even to our youth, it should be there, because we can see that those who have money in this county, they are the ones who are being again awarded contract. And we need to empower women so that they will know their right. All right, let's now bring in Nikki Gitonga from Kwale County. He has an interesting report on conservation with a twist, bearing in mind today is International Women's Day. Nikki, go ahead and give us that story of conservation through the Kinondo Village Bank and how a lady is leading this particular initiative. Thank you, Waiga. As you just said, I'm at Kinondo Village Bank here. It's an interesting thing because this is a bank that was formed after the locals here so that they are destroying the Kaya forest that is a major water catchment to the area. And so the reason decided to form this bank, maybe just to come up with alternative ways of survival. This is because most of the locals here used to depend on charcoal making. But the other interesting thing that we have a lady called Zainab Hamid, who is the bank manager, a class 7 dropout, but has managed to lead an institution with over 33 million shillings, with members saving from different areas here within Kinondo. The bank has over 2,000 members. Maybe we can just get her view just to hear what is her take concerning today Women's Day. Pengine mama utasimama tu alafu tueleze, wewe tunafahamu wewe ndo manager hapa. Unajisikiaje kama leo ni siku ya mama dini? Angalia kamera. Nasikia furaha kwa sababu leo ni siku ya kina mama na pia najivunia nikiwa mama. Yes. Nataka utueleze sasa, wewe ni manager, tueleze banki ilianzaje hii ya village hii ya kijiji? Hii banki ya kijiji ilianzishwa kwa sababu ya uhifadhi wa mazingira. Kulikuwa kuna uharibifu wa misitu ambao ni wa makaya na zile foresti ambazo ilikuwa ni gazetted kama vile Kaya Muhaka na Kaya Gogoni, hususa Kaya Kinondo ambayo ilikuwa ni msitu wa asilia. Na hii banki ilianzishwa mwaka 2003. Na kwa sababu hiyo shirika la WWF pamoja na shirika la uhifadhi National Museum of Kenya ndio walileta hiyo, walifanya hizo research
wakaona kwamba kuna uharibifu umezidi, na wakaonelea ni lazima kuwe na mradi mbadala ambao utafanya wenyeji ili wasiharibu sana ule msitu. Wewe imewasaidia aje baada ya bank kuitengeza? Imewasaidia kwa sababu baada ya kuanzishwa mradi, kulikuwa kati ya ule mradi kuna mambo ya savings, kuna mambo ya loans. Sasa members walihamasishwa waeke pesa, wachukue loan ndogo ndogo ili wafanye biashara, na pia wasijihusishe sana na mambo ya kama vile kukata mikaa, kukata kuni, ili msitu ibakie pia kwa vizazi vijavyo. Na sasa mna pesa ngapi? Saa hii kuanzia tangu 2003 mpaka December 2017 members waliwahi kusevu milioni 159. Ambazo kwa sababu watu wakisevu pia wana withdrawal, lakini kuna pesa ambayo iko kwa mzunguko wetu kama 32 million ambayo bado iko kwa mzunguko wetu wa loan zetu. Sasa wewe tunafahamu kwamba haujasoma sana, umefika tu darasa la 7. Unawezaje kazi hii kubwa? Kwa sababu tunatarajia mtu labda ingekuwa ana kisomo, ana degree. Una degree, unaweza aje kumanage kitu kubwa kai? Naweza kwa sababu vitu vya pesa. Kitu kikubwa sana cha pesa ni kwanza uwe mwangalifu, alafu pia uwe mwaminifu, alafu pia ile imani yako, ukipenda kile kitu pia kinakupatia interest kubwa. Yani kuna kitu kama pale tunasema ni aidha ni kipawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu pia vitu kama hivi vilikuwa na wasomi wengi na pia vilianguka. Lakini mimi si msomi, lakini tunajivunia. Yes. Pengine wamama wengi najua kuna wale wamama labda hajasoma, amekaa tu nyumbani ndio. La sasa unawatupatia changamoto gani? Mimi nawapatia changamoto kwamba hata kama hajasoma, lakini asikate tamaa akasema mimi basi kwa vile sijasoma wacha tu nikae nyumbani kwa sababu sijasoma. Hata kama hujasoma unaweza kufanya kitu pia ukashangaza wale ambao wamesoma. Waiga, let's get tupate maoni kutoka kwa mmoja. Pengine imebadilisha vipi maisha ya wakazi hapa? Kwanza mimi naitwa Mohamed Budzo. Angalia kamera. Mimi naitwa Mohamed Budzo. Ni miongoni mwa wale directors ambao wanaongoza hii bank. Kwa kusema kweli, kama alivyozungumza mwenzangu, tulibadilisha maisha karibu household za kutosha katikati ya hii ward ya Kinondo na zaidi. Na mpaka sasa pia tuko na mradi ambao tumeshikana na kampuni ya uchimbaji madini ambayo imeunda cooperative. Karibu wale wakulima wote ambao ni wa within Kwale County ni members wetu. Kwa hiyo tunaona kwa mfano kunao vijana ambao tumewakopesha pesa, wamenunua usafiri wa sasa hivi wa bodaboda, na kunao vijana pia sasa. Kunao pia kina mama ambao wameunda vikundi pia nao wamenunua hizo bodaboda, wengine wamefanya ufugaji wa kuku na kadhalika. Asante. That's what this is what you hear from the locals here, and even from the lady who is the bank manager. For them, conserving the environment has been a game changer to them economically, and this is a challenge to other areas that they can make it despite whatever they are. Back to you in studio, Waiga. Thank you so much, Nikki Gitonga, for that particular